that is your code. Okay. Okay. And your data is adminoutstore.com. Say tomorrow, if I say, okay, adminoutstore.com is not working, let's use some customeroutstore.com. Okay. Okay. So in your automation code, when you have to rewrite it or make the code work, you will have to come to the 11th line and change customer outstore and then Okay. rerun it. Okay. Okay. But if you are experienced, you will genuinely do and carefully do. But say there are some freshers for whom the code is given. Usually this happens because once the code is been written and it is working good, it will be given to less experienced people to execute them on daily basis. Okay. So when a fresher or somebody comes and while editing, suppose he forgot and removed the single quotes, double quotes at the beginning of admin unexpectedly, then the code will not run and it will be flop. Okay. Then again you should be called, and if your timelines doesn't match with the person, say you're in some night shift, they have to wait till you coming online, or if you're on leave, they have to come till and wait for you to be available. So these all conditions come. This happens because you're integrating the data with the code. So whenever you have to write a code, it should be independent of the data. That is, like we say, data driven code, Mhm. where the data which has to be changed every time, say the URLs for which there will be different URLs like testing URL, development URL, SAT URL, okay, and production URL. So these URLs and user credentials, okay, and any type of messages that has to be validated, these all should be removed from the code and kept in a separate, you know, external source where we can pull and pass to the code in runtime. Okay. Okay, so these all things we do it in the framework. So in framework we divide that code and data, and at the same time we will build the code in small chunks. Okay, Okay. small bits and pieces so that each bit can be used. So I think like it's shared between different Mm, people in the company. So each one will work on their mm, respective part of coding, yes, and they exactly. will just put it in one framework. Like they'll all one platform, Mm, so that yeah. we, yeah, they can understand what is the update, or like what is the development going on. Yes, one is reusability and the another is maintainability. Maintainability means, say if there is any change in the element, say email ID, email is there. Okay, so usually what happens in automation is, I am a developer. Okay, when I received a new requirement stating that email 1 and email 2 both should be there in the same page. Okay, email 1 is mandatory, email 2 is optional, and if it's a joint account, email 1 and email 2 should be provided. So this is the requirement. So as a developer, I actually implemented two email text boxes in the web page. Okay, Okay. just let me know anywhere if you are unable to catch me up, because I thought you are already working on this element Yeah. and all. You must be Mm. aware. That's the reason I'm just taking some examples in random way. Okay, Understood. email 1 and email 2 both are in the same page. Now as a developer, to identify them, what I will do is, I will say id of first box is email id 1, id of second box is email id 2. Clear? Now your code will fail because it is unable to identify email. Okay. So now here, as a tester, when you have to make your code work, what you will do is you will have to change it in the email. From here you have to change email to email id 1 because there is a update in the id. Okay, Mm. in order to make it work. Now say if your code is some 50 lines of code in which this same email is being referred some 10 to 15 times, there are 1,000 lines of code in which every time when you are entering, you are referring to the same email. Okay. So for a small change in development, as a tester, you have to make all the 10 or 15 lines change again. Okay. And as a reviewer, when I want to push the code to Gitbucket or Bitbucket or GitHub, I will have to verify the same. So that is also not correct. So
Anywhere, any single change, we should be implement in the least possible manner. That is maintainability. Like small change, you should be able to maintain. Like if we Clear? change at one place so that it will. Reflect in everywhere. Yes. Okay. So a simple example is now I'm in a room, okay, and it's by 10 by 10, okay. When you have to lay some tiles, so for basic building structure, okay. Okay. If I ask a 10 by 10 tile, the company will provide. But if there is a small breakage anywhere, I will have to replace the entire tile again. Okay. Okay. Instead of that, I will say I want 2 by 2 tiles and it should be of 5 quantity. So I can place them everywhere. Okay. Just to place, if you just place it once, Mm. like at one place, so that it will just reflect all over the. No, no, no. That means I'm saying like entire room. I placed 5 by 5, 2 by 2 tiles, all the room. Okay. When Okay. there is a small damage in one tile, I can just remove the single tile and replace it instead of touching all the other tiles. Okay. If it's a big tile for the entire room, say for example, okay. Now, if there is a small damage at the corner, if we have to change it, we cannot change at the single place. We will have to replace the entire tile again. Okay. Understood. Basically, what I'm saying is we should not touch the other part of the code which is already working, Okay. which needs change every time. So for that, we have to break the code. We cannot write in a single file and execute every time. Okay. Clear? Mm, Understood. yeah. So uh, for automation part, main thing is just in a general concept. If you say I'm 5 years of experience before you wanted to go to interview, okay, they Okay. won't ask you this question, but you will have to refer these principles stating that okay, in automation we just go for reusability and maintainability and scalability are the main three themes. Yeah. So reusability is using building small chunks of code and reusing them every time, because our project has multiple teams and they wanted to use the code again and again. First thing. Okay. Okay. Maintainability is when there is a small change in the application, we have to make sure that it is we have a very less impact in our code. So changing at one point will actually make sure that the code changes are implemented everywhere. Second part. Third one is scalability. Scalability means when there is an increase in the product coverage. Say for example, now you have just email, login, and checking an inbox, or Okay. adding some applications to the cart. Next is placing the order and viewing the order history. That will be your next application functionality. So here, building on top of the existing application is main important. So you have to have a vision of what is coming in front of you. Okay. So before starting some automation, okay. So first main thing is like you have a good vision, or you are more experienced in the same product. You have a good vision. You spoke to the customers. There is a lot of information coming in, and you know what they wanted in the next phase. So keeping that in the mind, you will start writing the basic code. Okay. Okay. Say when you go to markets to buy some groceries or something, you should be aware of what will be cooked for the next 5 or 6 days, whether it is veg, non-veg, or what type of rice items like biryani, palav, etc. So in keeping that in the mind, you will have some initial groceries list, so that Okay. that will match to the next upcoming recipes. Okay. The similar Okay. much experienced and daily working with the stakeholders. Use the word stakeholders every time. If you are aware of that word, that is fine. Okay. Stakeholders in sense the persons with whom you are working. Those are called stakeholders. That means your project manager or internal manager or somebody at the client place with whom you are discussing daily. These are all called stakeholders. So daily discussions with stakeholders will help you in having a good idea of what is coming in your bucket next day or next week or next month. Okay. Based on that, you will take decisions so that it will be suitable. So this all comes with experience. But since you'll be keeping some experience in your resume, it's better to take these words. Okay. Understood. Yeah. So it's like it's just like you have to plan and execute it accordingly Mm, as mm, per mm, the client's
idea. Yeah, Okay. client's idea. So we have to have a vision on what is coming in. We have to plan some milestones. These are like terminology that we usually use in front of the clients. So we have to plan some milestones. Okay, milestones, and then keep some goals to achieve the coding, you know, coding percentage. Okay. Say, Yeah. yeah. So whatever they say, like we want this and we want that, so like we'll just think about it in a whole, and so that we can plan step by step, like step one, step two, step Mm, what we'll have to do. yes. Okay. So usually in automation, they won't stakeholders won't tell you what they want. You have to consider because uh, as a function, as a tester, okay, you already know which parts of our application is working good and doesn't require any change. Okay, why do we generally do automation? Because we have to execute them again and again. Okay, Okay. that is the reason you want it to automate and save some time, save some effort. Okay, Okay. got it. Yes. So now we call it as regression testing. Okay. I will also cover all of them sequentially now that it's a general discussion happening. So let's sync up with our terminologies and speed before we start actual topics. Okay. Okay. Yeah, coming back. So whatever we repeat in terms of testing, we say it is regression testing. Okay. Say for Okay. example, in your current e-commerce site, okay, what does the customer actually require initially? Not initially. When you give a site, say you are some person who is using some Amazon. Okay, what do you want actually? Tell me if you are a customer. Uh, like okay. You mean like Say you opened finding an the product, application, Amazon. Okay. finding the product at Mm, any, okay. Finding a product. Okay. so that if you just type a keyword like before entering a full keyword, you just have to get some references, Okay. the word you are about to mention, so that you can just enter. And after that, you want to view the best-selling products or hmm Amazon's choice products on top of the page, best Okay. reviewed products, hmm so that we can just go in and we'll just read the reviews and we'll hmm place the item in the cart and we'll just proceed to buy it. 1 minute. Can't buy it. Okay. Buy it means like let's say buy with the payment. Okay. Yeah, buy it. Or else, like, we'll just place some two or three items in a cart, and after that, we'll just compare with another, and after that, place order for just one item. Okay. Yep. 1 minute. Okay. So chat. I kept them in the chat. Can you see? Finding a product. Um, Okay. References and then view best selling product. Are you able to see the chat window? I'm opening. Actually, I'm new to Zoom. I don't. Oh, okay. Yeah, I just. Uh, Mm. yeah. Finding a product, references, view best selling product, distributed product, reviews, place item in cart, buy with payment, successful order history. So this is a general happy path, okay, that every customer would like to see. Now, okay, hello. Finding. Okay, I understood. So now whenever there is a change, any sort of change in the application, and you being a developer, I provide you the application saying that okay, tomorrow I will make it live or I will deploy that in the production environment. So in this case, this sequence will be your regression suite. Okay, Okay. that means making sure that the product will serve its general purpose is the regression. Okay. Okay, so for example, now as end user I tried logging in, and when I'm searching the product, it is not displaying the product for any purpose. But whereas on the top scroll I could see the product, but I'm clicking, it's not added to the cart. Or Okay. when I say click on buy payment, click on payment, it's not routing to the payment site.
it is again coming back to the inbox itself. Or after I make the payment 3 or 4 times also, it is deducting the money, but due to the bank server error, it is again providing the money back to my account, but my order is not successful. So out of these all experiences, I won't try to go to the site again if this happens again and again for me. Clear? So Understood. these are all of major impact. So which will hinder the customer's experience, and he will stop using your product, or he will uninstall your product by Or any chance. yeah, and go to another some. Yes, another site which is having providing good services. Yes, exactly. So this will be your regression suit now. Clear? Okay. So making sure that before providing the product to the customer, Hmm. you will have to make sure that all these functionalities are working. That will Okay. be your regression suit. Okay. It's like all the functionalities, like step by step, Mhm. are working in a proper way. Proper way. Yes. Now, say Amazon itself, say for example, it deploys a product every time for every 10 seconds. Okay. Okay. Say for example, let's not consider with that company. Let's say for example, we will deploy a product change every time for every 2 weeks, for example, or every 1 week. Okay. So I being a tester, I am provided with these scenarios. I will test them and say, okay, this is working good. You can deploy. The very next, after 4 days, I will be given the same work again because there is a new change. I will do it again, and the very next week, it will again come back to me. Okay. Okay. So here, what is the concept is I am repeating the same work on the same area different times, irrespective of what is happening in the background. Okay. So now here comes the idea of automation. Now, if I take entire 1 day to work this, or entire 2 days to work on these areas and provide a report, understanding report to you, stating that okay, Bhargav, this is all working fine. So every time I'm taking 2 days. So in the last next 3 weeks, I will take 6 days of week, 6 days of time. Okay. Okay. But if this is automated, say for example, it will hardly take some 20 minutes of time each time I run. Understood. So out of 6 days, you will be just completing that in 1 hour. 6 days work will be completed in 1 hour. So here you are saving the test effort. Okay. So you can work on any other some other activity if this is successful effort. You Okay. can save time. Okay. And most probably every time you are doing the repeated work again and again, there is a chances for you to actually perform a mistake because you are very much bored about doing the same activity. Okay. Sometimes for example, instead of you trying to place 3 items in the cart, you just placed 1 item and did that activity and it is successful and you passed it. Okay, everything is going good. Provide the product to the market. But in production, there is a defect stating that if one product is added, the payment is successful. If multiple products are added, the payment is not successful. Mhm. You forgot to test this scenario. Okay. Okay. So manual error. So first thing is effort and money savage, time, effort and save. Second thing Okay. is introducing manual error. So if machine is working with the existing code, then every time you just have to maintain that and check the reports. That's all. You don't need to work on with hands experience with your hands on the code. So this is why we will have a regression suit every time. Okay. Okay. Yeah. Fine. So regression is something which you have to work again and again for every time before you release the product. Okay. So Okay. we will be always having an automation suite for the regression testing. Okay. And the regression testing, we will have to run it to make sure that product is all good with the minimum happy path. We will say it happy path. Okay. Make a note of that happy path. And I'll also type here. So happy path does means end-to-end scenario where everything is actually working as expected. Okay. E Okay. to E, where everything is working as expected.
Negative scenarios will also come into picture, but not in automation, maybe mostly. Negative scenarios means when something is not working as expected. Okay, say for example, you tried making a payment, okay, Mm-hmm. but then due to some bank issues, or you have selected some specific union bank or something, where it is not providing proper services at that time due to some maintenance issues. Okay. Okay, and your payment is deducted, but your product is not successfully added. For the second time again, when you selected another bank, say ICICI, it's successful and you got the product. But next day you observed that the amount is being deducted two times, one by Union Bank, another by ICICI. Okay, now if you have to take a follow up of 3 or 4 days again for your money to get back, that is not a ideal situation again. Okay. So next time you will be worried, like if that is a big value product, say some you're buying some big TV or something which costs around 60,000. Okay, what if the payment is failure but it is deducted from your account and you have to again revisit for the next 3 or 4 days? That's not a good experience. Okay. So here the negative scenario is whenever there is a problem with the bank gateway or something which is external of your product, say Amazon should not deduct, or if it is deducting, it should immediately provide the money within next 2 or 3 hours. Okay. By any chance, if it is deducting but it has some issues with the gateway or internal issue is there Yeah, for it should the be to the website, source account, back to the source account. yes, it should be immediately crediting at least minimum basic time, so 1 hour or 2 hours. There will be an SLA, service level agreement, in which they will say, okay, we will provide you the money next 2 hours. So Okay. after 2 hours, 2 hours is minimal time. Okay, that's fine according to the customer. If any other company is providing some only 1 hour, say Flipkart is saying, okay, we will provide you back in 1 hour, then again Amazon will come and say, okay, we will provide you within 30 minutes itself. So this is level of competition where Okay. the customer is not satisfied, so they try to provide their services to make sure that customer is happy in the next experience. Okay, Okay. Like, so these are all negative scenarios in which something disturbance happens in his experience with the okay. product, how it has been handled. Like Okay. fast and in a good way, so that the customer Mm, won't feel like bad about the website, yes, the company. we will say as exception handling. Exception means if any issue comes with in terms of di- general flow, we will say it as exception. Yeah, I know. Happy path is end to end. I kept in the chat also. Happy path is end to end, where everything is working as expected. Negative scenarios is exceptional handling, but the customer should have a proper, uh, proper experience. So negative scenarios also, while working, we will make sure that if it has been occurring more and more times, then we will handle it in the automation. Say if there is some negative scenario which happens uh, once in 6 months, say for example, or any test case that happens once in 6 months, we Hmm. won't take them for automation, because in automation we'll make sure that if it is repeating more and more and it is has to be tested again and again, then we will keep it for automation. Okay. It's like using more and more, like Yes, oh, for automation, I will say, okay, frequency. First thing, frequency is important. How good or how frequent you are actually working on. Okay, and also time. Time means manually say the task is taking some 2 or 3 minutes. I don't, or I don't want to waste my effort in actually automating and running it or including in the current suite again and again, because nobody is bothered about that activity. mhm. Okay, less priority is 1 minute. Yes. We will take nice generic sites where we will refer them, and we will discuss this again. But as of now, in a flow, we are discussing. Okay. Understood. As like overview. Hmm. More priorities also required. So, when you are actually having some general discussion, say for an interviewer, I'm your interviewer. Okay.
I'll first ask about, tell me about about your experience, Bhargav. So you will discuss, and then when starting with an automation, if I say, okay, why do you use Selenium? Okay, or why do you use Python, or why do you choose testing, or why only automation? Why don't you want to work on manual also? Okay, Mm. so for these type of questions, uh, even if you read uh, lots of data in the website or books, okay, Mhm. you cannot start with those sentences because they are more theoretical, and you won't have much time to talk about these points. Like only 1 2 minutes will be there. Okay, Oh, because whole lot of 1 hour is there for your entire experience, sorry, interview assessment, in which they want to discuss on technical things and or your experience, your way of attitude or your business knowledge, etc. So the moment you start your discussion, you should be saying something about automation which makes them more interesting to listen. It's not like, okay, we start with regression. No, that doesn't sounds good. okay. Jumping directly to the point, instead of that, to develop some pinch of interest. Say, in our application, we actually do this commerce related testing where the happy path is like finding a product, distributing the product, viewing the results, and buying and making the successful. These all are adding value to the business or improvising their experience day by day. Mm. So regression is quite important for us. So you came to the point eventually, but you are just trying to build some experience, build some enthusiasm to them. Okay. Okay, so these points which we have discussed and that came on orally, I kept in the chat window, right? So these terminologies would be little lighter, but they will be conveying the point. Okay. But if you read some text in the some websites and everything, there will be lots and lots of data. Okay, which Uh, even if you present also, it will take more time. okay. So just try to match and go with your own vibe. You don't need to project these same words. It's like your regular terminology is based on your enthusiasm, your knowledge. You can project those words. Okay, it should be more of very unofficial discussion, and very casual discussion should start. Then only uh, the interviewer will be okay to ask further questions. At the same time, you will be much more free. It should not appear that he is very bookish. Okay, he has studied a lot and is presenting that knowledge. No, it should not happen like that. Your words should be coming out of your experience, not from any book. Clear? Understood. Like, Mm. as we are going to give experience for the Mm. interviewer, so Mm. Exactly, yes, yes. So our discuss anyways, I will try to have some mock interviews also once we are good with our general discussion, initial discussions. In okay. that, we will make sure that it won't reflect any book terms or book knowledge. It would be more of experience and your discussion with stakeholders here. If you try interacting with many, uh, obviously you have done your MS in abroad, right? Yeah. So yeah, so coming to that, when you have a discussion, there will be some other text which doesn't refer to any books. You'll just have a slight conversation. Your own words will be there, so that will make some essence. Yeah. Okay. So, and Next. do we have any extra part of coding in framework to do? Yes, yes. We'll eventually come over there. You're saying framework, right? Yeah. We Yeah. can stick to this more of POM, page object model. Okay. Mm-hmm. Page object model. Okay. This is design pattern, and actual framework will be uh, data driven. Data driven framework. Okay. So data driven framework will be our. I will also prepare the check. I have prepared, but it's only 80% done. Okay. I'll share you in the next session or by Monday, because I'm just making some changes because it's little old. Okay. So page object model is the design pattern. Data driven framework is something where you will actually divide your code and data differently. So your data will be taken from an external resource, external source, say some Excel or Yeah. .yaml file, somewhere where you pick the data, provide that to your code, and it will start executing based on the data.
So every time you have to change your user IDs, or the product, say you wanted to add Apple phone to the cart, and Mhm. next time you don't want to add some Apple, some other products from not electronics, you want to add some fashion garments, etc. So you will have to just change in the Excel sheet but not touching the code. The code is already in some central repository, say Bitbucket or GitHub, or the central repositories where you're trying to fetch the code and execute. So in this way, you won't be able to change the code at all in now current industry standards. So you will have to just change the input data. Based on the input data, it will do the regression testing in different, see, finding the product, everything, and doing the successful order placement. You wanted to do in electronics, you want to do it in fashion, you want to do it in some groceries. So different types of products that the e-commerce website is offering. Okay, so you'll have to repeat the same for different areas. Okay. Clear? Yeah. Say if the product is some product cart is less than 1,000, say for example, then there will be a service charge that is implemented. But if it is above 1,000, there is no service charge required. So that is one of the condition. So while doing the regression testing, you will have to handle that also. So that's the reason you do it with the same pattern but multiple areas. Okay, Okay. where the product rate is less than 1,000, you will add one product. Where the product is more than 1,000, you will add the another product, like this. Just Understood. giving basic examples. So we can prepare our own case study, our own problem statement stating that these are the requirements, Okay. and based on those requirements we can write a code. So the requirement is, if the as a business user, I will say the requirement will be like this way. Okay. Brother, I'll, actually, are you comfortable in Telugu? Like, it's yeah, yes, yes, comfortable in Telugu. so we can Mm, proceed in Telugu. So for the entire mm. course, Okay, yeah. it's okay for you means like I'll because మాకు ఓకే, బట్ ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకునేది కొంచెం బేసిక్గా ఫ్లోలో ఉంటే ఆ వర్డింగ్స్ టెర్మినాలజీస్ అది బెటర్ కదా అని అనిపించి అదే ఐఎమ్ అదే. స్టికింగ్ టు అంటే ఇంగ్లీష్ మోర్. అంటే ఓకే. నాకు కమ్యూనికేషన్ ఓకే నాకు. మీరన్నది కూడా కరెక్టే. ఆ వర్డ్స్ అన్నారు కదా! సో, మేబీ అది నేనేంటంటే ఆటోమేటిక్‌గా రేపు ఇంటర్వ్యూకెళ్ళాక కన్వర్జన్ చేసుకుంటా వెంటనే. సో దట్ అంటే ఓకే. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అయితే ఉంది. సో, తెలుగులో ఏంటంటే మనకి వెంటనే కొంచెం ఇంకా ఇన్ డెప్త్‌గా అర్థమవుతుంది. వెంటనే అర్థమవుతుంది గదా! అని. ఓకే, సరే. అది కరెక్టే. అయితే మనకి ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్ నుంచి ఏమైనా ఇప్పుడు నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చాయనుకోండి, రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమంటాడు, ఇఫ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1,000, implement surcharge. If product is more than 1,000, no surcharge అన్నాడు. ఇలా చెప్పాడు అనుకోండి సపోజ్. ఓకే, ఓకే. దిస్ ఇస్ ఎ న్యూ రిక్వైర్మెంట్ అనుకుందాం, వేర్ ఫర్ ఎన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ విచ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ద రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ పైన అన్నట్టు. ఓకే. ఓకే, సో డెవలపర్ ఏమంటాడు, ఓకే, డెవలపర్ నేను మీ టెస్టర్, భార్గవ్ లెట్స్ సిట్ అండ్ డిస్కస్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఎప్పుడైనా రిక్వైర్మెంట్ని ఫస్ట్ డెవలపర్, టెస్టర్, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అందరూ కలిపి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే. డిఫరెంట్ రోల్స్ ఇన్ ఐటీ అవన్నీ మాట్లాడదాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫ్లోలో వెళ్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ స్టిక్ టు దిస్. సో ఓకే. అందరూ కూర్చొని కామన్ అండర్స్టాండింగ్కి వస్తాం, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే లెస్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ కోడ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లెస్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ కోడ్ ఇన్ టెస్టర్ ఉంటుంది అని. ఓకే, సో ఓకే. నేను డెవలపర్గా నేను అంటాను, ఓకే, ఓకే, మీరు డెవలపర్ రోల్ అనుకుందాం, మీరు చెప్పండి ఎలా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇది. ఓకే, లెస్ దెన్ 1,000 అది ఫస్ట్ది. ఓకే, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇది. ఓకే. డెవలపర్ మ్మ్. అంటే ఇట్స్ లైక్ బోర్డ్ మీటింగ్‌లో మ్మ్. డిస్కషన్ చేస్తారనమాట. మ్మ్. Product is less than 1000%, implement surcharge. అంటే మీకున్న ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ నాలెడ్జ్లో ఈ రిక్వైర్మెంట్ని ఎక్కడ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది పేజ్లో చెప్పండి. ఓకే. ఒక్క నిమిషం. మ్మ్. సర్చార్జ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంతుందో చూసుకొని అది మ్మ్. చెక్‌ఔట్ కొట్టేటప్పుడు మనకి టోటల్ అమౌంట్ చూపిస్తుంది గదా! మ్మ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. టోటల్ అమౌంట్ మీకు అది మోర్ దెన్ 1000 అయితే సర్చార్జ్ అనేది ఇప్పుడు ఎంతేద్దాం అనుకుంటున్నారో మళ్ళీ దానికి ఒక కండిషన్ రాసి, ఇఫ్ మ్మ్. కండిషన్ రాస్తాం. ఇఫ్ మ్మ్. ప్రొడక్ట్
our price is double equals to sorry లేకపోతే if లేదు అంత కోడ్ వైజ్ అక్కర్లేదండి, జనరల్గా చెప్పండి అంతే. ఓకే. సో ఇఫ్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1000 అంటే సో అది సర్చార్జ్ ఎంత యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అది మనము అక్కడ సో యాడ్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఎల్స్ అని చెప్పేసి లేకపోతే బ్రేక్ అని చెప్పేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, నైస్. సో ఎల్సన్ అంటే 1000. ఓకే, నౌ ఇది ఏ పేజ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు మీరు? పేమెంట్స్ పేజ్ అంటే పేమెంట్స్ బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ టు పేమెంట్ కన్నా ముందు ఆర్డర్ బుక్లోని లేకపోతే వ్యూ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్లోని టోటల్ ప్రైస్ అక్కడ ఇప్పుడు 1000 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇమీడియట్గా 3% ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, నైస్. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ మోర్ దెన్ 1000 అయితే సర్చార్జ్ ఉండదు, రైట్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి రిక్వైర్మెంట్లో? అయితే క్వెషన్స్ ఏమి లేవు. బట్ అంతేనండి. సో ఐటెమ్ ప్రైజింగ్ అంటే అలా క్వశ్చన్స్ కాదు. నేను మీ స్టేక్ హోల్డర్ని, ఐఎమ్ యువర్ క్లయింట్. ఓకే. నేను ఇది నా రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పాను. నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, ఓకే. యు ఆర్ ఫైనలైజింగ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఆర్ విత్ ఇన్ యువర్ టీమ్ దట్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నౌ ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా స్టేక్ హోల్డర్ని అడగడానికి? ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ 1-2 పాయింట్స్ సరిపోద్దా, ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ కావాలా మీకు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి? ఆలోచించండి. ఓకే. సో జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మూమెంట్. ఎంత సర్చార్జ్ ఇంక్రీజ్? ఓకే. సర్చార్జ్ 3% 3%. అదే మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు నీట్గా, ఎంత సర్చార్జ్ చెప్పాలి అని. ఎస్, 3% అన్నాను. 3% ఆఫ్ వాట్ అని అడిగారు. అప్పుడు సపోజ్ మళ్ళీ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జంప్షన్. మేబీ ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు 3% ఆఫ్ ఏముంటుంది చెప్పండి, ప్రోడక్టే కదా అని. కానీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బీ డాక్యుమెంటెడ్ వెల్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ దేర్ ఆర్ నో ఎగ్జంప్షన్స్. సో మీరు 3% ఆఫ్ వాట్ అంటే 3% ఆఫ్ టోటల్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అన్నాను. ఓకే, సో ఓకే. ఓకే అన్నారు అయితే. సరే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అది ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ అంటే మీరిచ్చే ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ మీద లేకపోతే టోటల్ కార్ట్ మీద అంటే లైక్ టోటల్‌గా ప్లేస్ చేసాక ఆఫ్టర్ డెలివరీ చార్జెస్ వాటన్నిటి మీద 1000 రూపీస్ అని యాహ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నైస్. సో ఇంకా యాహ్! మేబీ అంతే అనుకుంటా బ్రదర్. మేబీ లేకపోతే ఫ్యూచర్ ఏమైనా సర్చార్జ్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? లేకపోతే ఎట్లా? సర్చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయినా మన ప్రాబ్లం కాదు కదా. ఇట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్ అండ్ కోడ్ చూసుకుంటుంది. ఓకే, సర్చార్జ్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ ఆర్ డెలివరీ చార్జెస్. ఓకే, ఇంకోటి ఇప్పుడు లెస్ దెన్ 1000 అన్నాను, మోర్ దెన్ 1000 అన్నాను. వాట్ ఇఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000? అప్పుడు ఓకే. ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1000. సో అప్పుడు ఈక్వల్ టు 1000 అంటే ఏమవుతుందంటే ఓకే, దానికి సర్చార్జ్ ఉండదని అన్నాను అనుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడ ఎడిట్ చేస్తాను. అప్పుడు ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ 1000 పెట్టుకుంటాం. అదే ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇప్పుడు మార్చాను మళ్ళీ అందుకే. సో ఇఫ్ ప్రోడక్ట్ సెకండ్ మార్చాను, ఇఫ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ మోర్ దెన్ 1000 నో సర్చార్జ్. ఓకే. అయితే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను మార్చాను. అది రోల్ ప్లేలో చేస్తాను యాక్చువల్లీ. సో ఇనీషియల్గా ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ పైన మీకు 3 or 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. దానివల్ల కొంచెం రివైజ్ అయ్యింది. ఓకే, బట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ సే యూ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద కోడ్ ఆన్ దట్ అండ్ మీరు నాకు టెస్టింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఇవే క్వశ్చన్స్ అడిగాను అనుకుందాం సపోజ్. అంటే అక్కడ అప్పుడు మళ్ళీ రీవర్క్ అవుతుంది డెవలపర్కి. ఓకే, అడుగుతున్నారు చెప్పండి. అక్కడ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ 1000 నో సర్చార్జ్ అని ఉండాలి కదా అని. ఓకే, ఇక్కడ నోట్స్‌లో అండి. లెస్ దాన్ 1000 ఈక్వల్ టు ఆర్ మోర్ దెన్ 1000 కదా. ఇఫ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1000 implement surcharge of 3% of the product value. If product is equal to or more than 1000 no surcharge. సరిపోయింది. ఇప్పుడు అన్ని కవర్ చేసాం కదా, లెస్ దెన్, ఈక్వల్ టు అండ్ మోర్ దెన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన రిక్వైర్మెంట్స్ని డిస్కషన్ చేసుకొని స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి, డెవలపర్ అండ్ టెస్టర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఎవరైతే వాళ్ళు స్టేక్ హోల్డర్స్తో మాట్లాడి ఎవరైతే రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ ఎవరైతే మనీ పే చేస్తున్నాడో మనకి ఓకే ఫర్ దిస్ ప్రోడక్ట్, వాడితో మాట్లాడి క్లియర్ తెచ్చుకోవాలి అన్ని కాన్సెప్ట్స్లోనే. వాడు జనరిక్గా వ్యూగా మాట్లాడేస్తాడు కొన్ని,
బట్ మనం ఓకే. తీసుకొని దాన్ని డీటెయిల్గా తీసి ఈ డీటెయిల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ని మనము బేస్ కింద పెట్టుకొని వీ విల్ స్టార్ట్ కోడింగ్ ఫర్ బోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ బోత్. సో మీ టెస్ట్ కేసెస్ రాసేటప్పుడు కూడా ఈ 1000 ఉంటే ఎంత, 1000 తక్కువైతే ఎంత, 1000కి ఎక్కువైతే ఎంత, ఓకే సే అంటే జనరల్‌గా ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ అంటే మీటింగ్ రికార్డ్ చేస్తామా బ్రదర్? అన్నీ చేస్తాం రికార్డింగ్. ఓకే. అంటే ఎవ్రీథింగ్ సో విల్ బి రికార్డెడ్. మనం అప్పటికప్పుడు ఆ ఫ్లోలో మనకి ఏదైనా మర్చిపోయినా గానీ లేదు. అది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. ఎందుకంటే మాట్లాడగానే అప్పటికప్పుడు నువ్వు అడిగేయాలంటే కుదరదు. అదే. లేదు. ఎలా అవుతదంటే వాళ్ళు డిస్కషన్ అవుతది. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. వీలైనంత వరకు క్వెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ముందే అడుగుతాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ బాగా తోపనుకోండి. మీకు అప్పటికప్పుడు కొన్ని క్వెషన్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ న్యూ మీకు రావు. సో, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కాల్ అయిపోయిన తర్వాత 2 ఆర్ 3 కాల్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్వెషనీర్స్‌కి ఒక 2 వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ కాల్ పెడతారు. ఓకే. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారు. ఈ 15 పేజెసో, 20 పేజెస్ లింక్సో ఏవో ఇస్తారు. ఓకే. యూ గో త్రూ అండ్ లెట్ అస్ నో అని. అప్పుడు మీరు ఒక సీనియర్ మోస్ట్ రిసోర్స్‌గా జాయిన్ అయ్యారనుకుందాం 8 ఇయర్స్. ఓకే. అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇవన్నీ నేను. కొంచెం ఓకే. అటు ఇటు అయిపోతే జస్ట్ అనుకోండి. సో, సీనియర్ మోస్ట్ రిసోర్స్ కాబట్టి మీరు 8 ఇయర్స్ కాబట్టి జాయిన్ అయ్యారు. మీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ 2 ఇయర్స్, 1 ఇయర్స్. సో, ఇప్పుడు యూఎస్ కాల్ అనుకోండి. నైట్ 8:00 ఎప్పుడో బిగిన్ అవుద్దనంటే మీరు ఒకళ్ళే జాయిన్ అవుతారు. మొత్తం టీమ్ మొత్తం పట్టుకొని తీసుకెళ్లరు కదా! ఓకే. సో, అప్పుడు అక్కడ కాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్‌ని తీసుకొచ్చి మీ టీమోళ్ళతో మీరు కూర్చుంటారు. గైస్ ఇది స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇది ప్రోడక్ట్ ఇది చెప్పారని. అప్పుడు మీకు రాని డౌట్‌లు ఏమైనా వాళ్ళకొస్తాయి. ఓకే. అప్పుడు అవి కూడా మీరు నోట్ చేసుకొని యూ విల్ ప్రెజెంట్ ఆల్ దీస్ క్వెషన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్. సో, ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీకు ఆల్రెడీ అది తెలుసనుకుందాం. అప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఇంటర్నల్లీ రిజాల్వ్డ్. మీకు కూడా డౌట్ ఉన్నవి యెస్ దట్స్ ఎ గుడ్ క్వెషన్ అనిపిస్తే యూ విల్ టేక్ దెమ్ టు ద స్టేక్ హోల్డర్స్ అగైన్ బ్యాక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 వీక్. ఓకే. అప్పుడు అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు. సో, ఇట్స్ నో పాయింట్ లైక్ అక్కడికప్పుడే క్వెషన్ రావాలి. అప్పటికప్పుడే రిజాల్వ్ చేయాలి. లేకపోతే తర్వాత మళ్ళీ నీకు ఛాన్స్ ఉండదు. అలా ఏం ఉండదు. ఎంత టైం అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ఐటీ ఏంటంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గెట్ బ్యాక్. బట్ ఏంటంటే గెట్ బ్యాక్ యాస్ సూన్ యాస్ పాసిబుల్. అంతేగాని బాగా డిలే చేయకూడదు. అదే. హ్మ్. సో, మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ డిలే అయిపోతది. ప్రోడక్ట్ డిలే అయిపోద్ది. అండ్ అవతల వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ స్టార్ట్ చేసేస్తారు కదా! ఇప్పుడు మీరు ఒక టెస్టర్ నాకు ఈ డౌట్ వచ్చింది. డెవలపర్‌కి రాలేదు. నేను ఆరాంగా 2 వారాల తర్వాత ఎళ్లి అడిగాననుకోండి. మరి ఇన్ని రోజులు ఏం చేశారు మీరు అని అడుగుతాడు వాడు ఫస్ట్ నన్ను. ఫస్ట్ క్వెషన్ ఇదే అడుగుతాడు నన్ను మేనేజర్. అదే. నువ్వు ఈ బేసిక్ క్వెషన్ ఇప్పుడు అడిగావు రిక్వైర్మెంట్స్ మీద. సో, లాస్ట్ 2 వీక్స్ నుంచి నీ రిసోర్సెస్ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పు అని అడుగుతాడు. ఓకే. దానికి మళ్ళీ నా దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదప్పుడు. ఓకే. సో, మన మీద ఓకే. బ్లేమ్ చేయకుండా బ్లేమ్ వస్తది. లేకపోతే నువ్వు 2 వీక్స్ అడగడం లేట్ చేయడం వల్ల డెవలపర్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసాడు. ఆడు కోడ్ ఆడు రాసేసాడు. ఆడు కంపైలింగ్ చేసేసాడు. ప్రొడక్ట్‌ని రెడీగా ఉంచాడు నీకు పంపించడానికి. ఇప్పుడు నువ్వు అడగడం వల్ల మళ్ళీ హి హాస్ టు రీవర్క్. ఓకే. బ్లేమ్ గేమ్ అయితే ఎప్పుడు ఉంటది ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే వెన్ డెవలపర్ అండ్ టెస్టింగ్ స్క్వాడ్‌లో ఎప్పుడైనా టెస్టర్ తోపు అని చూపించుకోవాలంటే డెవలపర్ తప్పులున్నాయని చెప్పాలి. అది డెవలపర్ ఒప్పుకుంటాడా? ఒప్పుకోడు. ఓకే. ఈ క్యాట్ అండ్ మౌస్ గేమ్ ఎప్పుడు ఉంటది ప్రతి టీమ్‌లోనే. మేము బ్రదర్స్ అని అంటారు అందరూను. కానీ అలా ఉండదు. ఎప్పుడు కూడా కొట్టుకుంటూనే ఉంటాం. అది ఫర్ ఓకే. షూర్. ఎందుకంటే ఒకడు ఎఫిషియన్సీ చూపిస్తే రెండోడు ఎఫిషియన్సీ లేనట్టు. అదే. డెవలపర్ ఒక్క డెఫెక్ట్ కూడా లేదు అని అన్నామంటే యాస్ ఎ టెస్టర్ యూ ఫెయిల్డ్. అదే అర్థమైంది. టెస్టర్‌కి నువ్వు సక్సెస్ అవుతే డెవలపర్ ఒప్పుకోకూడదు. అది అదే. అంటే ఇది రిక్వైర్మెంట్‌లో లేదని చెప్తాడు. లేదంటే ఇది రాంగ్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాడు. రాంగ్ వే ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటాడు. సో, కస్టమర్ ఇలా చేయడు అంటాడు. ఎన్నో చెప్తాడు. ఓకే. డిఫెక్ట్ నో అని చెప్పడానికి. బికాస్ మనం ద మూమెంట్ వి లాగిన్ ఇంటే బగ్ ట్రాకింగ్ టూల్. ఓకే. ఎప్పుడైనా డిఫెక్ట్ ఏదైనా పెట్టాననుకోండి. దానికి నేను ఒక కస్టమైజేషన్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ ఏ కోడ్ ఇష్యూవా, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూవా, కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ అని అన్నీ చెప్పాలి నేను. కోడ్ ఇష్యూ అన్నాననుకోండి డెవలపర్‌కి పెద్ద దెబ్బ. అంటే ఓకే. సంథింగ్ దట్ హాస్ టు బి చేంజ్డ్ ఇన్ ద కోడ్ డెఫెక్ట్. సో, అది మేజర్ మిస్టేక్ డెవలపర్ నుంచి. ఏదైనా ఎన్విరాన్మెంట్ ఇష్యూ అన్నాననుకోండి పర్వాలేదు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఆళ్ళ డెవలప్‌మెంట్ టీమ్‌లో వర్క్ అవుతుంది. మన టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో వర్క్ అవ్వట్లే. సో, సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇష్యూ ఏదన్నా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మిస్సింగ్ అవుతుంది. లేకపోతే సరిగ్గా ఫైల్ మేనేజ్‌మెంట్ లేదు. ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ డౌన్ ఉంది దానివల్ల. అలాంటివి కొంచెం లెస్ ఇంపాక్ట్ ఉంటది. ఓకే. ఇట్స్ వర్కింగ్ సమ్‌వేర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ హియర్ అన్నట్టు. ఆ టైప్‌లో. ఓకే. సో, మన డిఫెక్ట్స్‌ని వాళ్ళు కేటగరైజ్ చేయాలి డెవలపర్. ఓకే. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ కోడ్ ఇష్యూ, డెఫినెట్ ఇష్యూ, కాన్ఫిగరేషన్ అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే. అవును కరెక్టే. ఇది కోడ్ ఇష్యూ కాదులే అని. సో, ఈటిలో కూడా కాన్‌ఫ్లిక్ట్ వస్తది. బికాజ్ ఐ థాట్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ మేజర్ డిఫెక్ట్.
బట్ డెవలపర్ అంటాడు ఇది సిల్లీ మిస్టేక్, అసలు ఇది పట్టించుకోడు డెవలపర్ కస్టమర్ అని. అప్పుడు ఇది కస్టమర్ ముందు పెడతాం మనం సమ్ టైమ్స్. ఓకే ఇది నీకు ప్రయారిటీ అంటేనే మేము వర్క్ చేస్తాం, లేకపోతే లేదు అని ఓకే. సో, యాస్ ఎ టెస్టర్ మనం కస్టమర్‌తో డిస్కస్ చేస్తాం. డిస్కస్ చేయొచ్చు. డెవలపర్ ఒప్పుకోకపోతే. అది. అందుకే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఉంటాడు. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫేస్ ఆఫ్ కస్టమర్ అజైల్లో. తర్వాత చెప్తున్నది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు బ్యాంక్ సైట్ ఓపెన్ చేశారు. బ్యాంక్ సైట్లో ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్ గుడ్, బట్ వాడు లోగో తప్పు ఉంది అక్కడ పక్కన రైట్ సైడ్. ఓకే అప్లికేషన్లో ఆన్లైన్ అందరూ యాక్సెస్ చేస్తుంది, వాడి లోగో తప్పు ఉంది, మిస్టేక్. అది మీరు ఒక టెస్టర్గా డెవలపర్గా అది పట్టించుకోడాడు, ఎందుకంటే అది లీస్ట్ ప్రయారిటీ అక్కర్లేదు అంటాడు. కానీ మీకు కానీ ప్రోడక్ట్ కస్టమర్కి కానీ అది చాలా హై ప్రయారిటీ. మీరు ఒప్పుకోకూడదు, లేదా చేయాలి నువ్వు అని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రెస్టారెంట్, మీరు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు, చాలా బాగుంది రెస్టారెంట్ ఫుడ్ అని రివ్యూస్ చూసి వెళ్ళారు, కానీ ఎంటర్ అయ్యి కార్ పార్క్ చూస్తే ఆ రెస్టారెంట్ బోర్డులోని ఒక 4 లైట్లు ఎలగట్లేదు సపోజ్. ఓకే అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ లైట్లు అవే సరిగ్గా చూడట్లేదు, ఈ ఫుడ్ ఏం బాగుంటుంది, నాకు డౌటే అంటాం. ఓకే సో అది లోనాడు ఎంత బాగా మేనేజ్ చేసినా బయటికి యాజ్ అ రెస్టారెంట్ ఆ లైట్స్ కోసం బరి అవ్వాల్సిన స్కోపే లేదు. ఫుడ్ ఈజ్ మెయిన్ ప్రయారిటీ. ఓకే బట్ బ్రాండింగ్ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోద్ది. బయట ఎపీరియన్స్ లేకపోతే ఏవేవైతే మనం కనిపించగానే ఉంటాయో అవి కరెక్ట్ చేయకపోతే బ్రాండింగ్ వాల్యూ తగ్గిపోద్ది. సో అది ఫస్ట్ మెయిన్. సో ఇలాంటి ఒక లోగో ఏదైనా రాంగ్ డిస్ప్లే అయింది అనుకోండి, అది లెస్ సివియారిటీ అంటే దానివల్ల అప్లికేషన్ వర్కింగ్ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, యువర్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్. బట్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అరే ఇది కూడా చేయలేడా వీడు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది, కాబట్టి దే హ్యావ్ టు లుక్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే అలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి. సో సమ్ పీపుల్ కేటగరీస్ దట్ హ్యాస్ కాస్మెటిక్ ఎర్రర్స్. కాస్మెటిక్ అంటే ఎపీరియన్స్, జస్ట్ చిల్లర ప్రోడక్ట్ డిఫెక్ట్ అంటారు, కానీ మనం ఒప్పుకోకూడదు. లేదు ఇది కూడా హై ప్రయారిటీ చేయాలి, నెక్స్ట్ రిలీజ్కి ఖచ్చితంగా చేయాలంటే డెవలపర్ ఒప్పుకోలేదు అనుకోండి, అప్పుడు అది మన స్టేక్ హోల్డర్స్తో డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇది నాకు ప్రయారిటీలు అనిపిస్తుంది, ఓకే నువ్వు చెప్పు, నువ్వు మనీ ఇస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు చెప్పు, మనీ ఇస్తున్నాను అడగలను, సిన్స్ ఈస్ పేయింగ్ కాబట్టి నువ్వు చెప్పు, ఇమీడియట్గా చేయమంటావా లేదా? లేదు ఇమీడియట్గా చేయంటే వెంటనే డెవలపర్ తీసుకోవాలి, హీ హాస్ టు అగ్రీ విత్ దట్. మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డెవలపర్కి పాస్ చేస్తాం, సో ఖచ్చితంగా చేయాలి. లేదు ఓకే లెట్స్ పార్క్ ఇట్, ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బికాస్ డెవలపర్కి టెస్టింగ్ ఇద్దరికి బ్యాండ్విడ్త్ లేదు. సపోజ్ నేను అన్నాను నాకు 15 ఉన్నాయి డెఫెక్ట్స్, 15 ఉన్నాయి యూజర్ స్టోరీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ చేయాల్సినవి, 15 తర్వాత నాకు 1 డే కూడా ఖాళీ లేదు, నేను చేయలేను అని అన్నాడు అనుకోండి, దానికి ఒప్పుకున్నాడు అనుకోండి, దట్స్ ఫైన్. బట్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ మీరు ఏంటంటే అన్నీ ఎత్తి చూపించాలి, ఐ మీన్ తప్పులు నువ్వు ఎత్తి చూపించాలి, అట్ ద సేమ్ టైం అది ప్రయారిటీ అని మీరు ఆర్గ్యూ చేయాలి సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ వాళ్ళు మాట్లాడుకొని వద్దు ప్రయారిటీ కాదు అని వాళ్ళు ఒక అలైన్మెంట్కి వస్తే దట్స్ ఫైన్, యువర్ విష్. లేకపోతే మనం స్ట్రెస్ చేయాలి, రేపు మన తప్పు రాకుండా. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే బేసిక్గా మీరు అన్న సో కాల్డ్ బ్లేమ్ గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అంటే మరి టెస్టర్ ఏమో అనలేదు అని అంటారు, టెస్టర్ ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదా డెఫెక్ట్ అని, ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిపోయింది అని. సో ఇవన్నీ ఇవి మెయిన్ చూసుకోవాలి మనం, ఇవి మన వైపు రాకూడదు. అంటే ఇవన్నీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో వస్తాయండి మీకు యూజువల్లీ, దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ టెక్నికల్ ఆర్ ఫంక్షనల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ ఎస్ దిస్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మనం అంటే ఎంత కొత్త కోడింగ్ ఎంత ఉంటుంది నేర్చుకోవడానికి జనరల్గా? అంటే కోడింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లోని ఉండదండి, అది జస్ట్ ప్రాక్టీస్ వైజే. సో మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ తెలుస్తున్న కొద్దీ మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ సజెస్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ తెలుసు బాగా, ఇది కామర్స్, సో ఇందులో నేను అంటాను ఓకే ఫ్రేమ్వర్క్లో నేను ఫస్ట్ కోడ్ని డేటాని సెపరేట్ చేస్తాను. ఓకే తర్వాత కోడ్లను కూడా ఇప్పుడు మనకి ఒక్క నిమిషం, ఫైండింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్, రెఫరెన్సెస్, వ్యూ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోడక్ట్, రివ్యూస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఆర్డర్ హిస్టరీ వరకు. సో వీటిల్లో ఏవేవి ఒక పేజెస్ కింద వస్తాయి, ఒక్కొక్క పేజ్లో వస్తాయో నేను అవి సెపరేట్ చేస్తాను. సో ఫైండింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ అండ్ రెఫరెన్సెస్ ఫస్ట్ పేజ్. వన్స్ ఐ సెలెక్ట్ ద ప్రోడక్ట్ దెన్ రివ్యూస్ అండ్ వ్యూయింగ్ ద ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ప్లేసింగ్ ద ఐటమ్ ఇన్ ద కార్ట్, ఇవన్నీ సెకండ్ పేజ్లో వస్తాయి. ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ పేజ్లో బయింగ్ సక్సెస్ఫుల్,
ఫోర్త్ పేజ్లో ఆర్డర్ హిస్టరీ చూస్తాను. సో 4 డిఫరెంట్ పేజెస్ కింద కేటగరైజ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇది. ఓకే, ఓకే. 4 డిఫరెంట్ పేజెస్కి 4 డిఫరెంట్ పీవై ఫైల్స్ రాసుకుంటాను. సో ఓకే. ప్రతి 2 స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే ఫైండ్ ఏ ప్రోడక్ట్ రిఫరెన్సెస్ ఒక పేజ్లో వస్తాయి. వ్యూ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రోడక్ట్ ఇంకో పేజ్లో వస్తుంది. రివ్యూ, ప్లేస్, ఐటమ్, బయింగ్, పేమెంట్ థర్డ్ పేజ్లో వస్తుంది. అలా మాడ్యూల్స్ డివైడ్ చేస్తాం 3-4 మాడ్యూల్స్లోనే. ఆ ఓకే. మాడ్యూల్స్లో సెపరేట్గా ఇప్పుడు వ్యూ ఐడి నేమ్ బట్టి, ఎక్స్పాత్ బట్టి మనం ఏవేవైతే ఐడెంటిఫై చేసావో అవన్నీ సెపరేట్గా మళ్ళీ ఇంకో ఫైల్లో రాసుకుంటాం, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఈ అన్ని పేజెస్లోని మీరు దేని మీద అయితే క్లిక్ చేయాలి, ఎంటర్ చేయాలి, లేకపోతే డేటా క్లియర్ చేయాలి, సెలెక్ట్ చేయాలి, అవన్నీ ఐటమ్స్ని నేను కాన్ఫిగరేషన్ అనే పేజ్లో రాసుకుంటాను. అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్. ఓకే. ఓకే, అండర్‌స్టూడ్. సో ఇవన్నీ డివైడ్ చేసుకున్నాక ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఏదైనా ఈమెయిల్ చేంజ్ అయిందనుకోండి, మీరు కోడ్ని కూడా టచ్ ఎక్కర్లే, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైవ్కి వెళ్ళి ఆ వాల్యూని ఒకటి మారుస్తారు అంతే. ఓకే. ఆ వాల్యూని ఒకటి మారుస్తే ఈ 10 ఈ 4.py ఫైల్స్లో కూడా ఎక్కడ చేంజ్ అయిందో అది ఆటోమేటిక్గా అదే రీఫ్యాక్టర్ చేసుకుంటుంది కోడ్. ఓకే. రీఫ్యాక్టర్ చేసుకుని ఇట్ విల్ పాస్ ఆన్. సో మినిమిస్టిక్గా ఒక్కసారి చేంజ్ చేస్తే 100 సార్లు చేంజ్ అయినట్టు భాష టైప్లో. ఓకే. ఆ టైప్లో మీరు చూసుకుంటున్నారు అంతే. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆన్ టైమ్ లైన్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ రాయని అన్నాను అనుకోండి, మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ రాసిలేరు. మీరు ఏం చేయాలి ఫస్ట్, ఇది మీ కరెక్ట్ ప్రొసీజర్. ఏది టాప్ టు ఎండింగ్ నీకు వర్క్ అయ్యే కోడ్ రాశారు ఫస్ట్. ఓకే. ఓకే, క్లిక్ చేసి అన్నీ చేసి దాని తర్వాత ఈ కోడ్ని యూ విల్ డివైడ్ ఇంటూ పీసెస్ బై పీసెస్. సో ఎవ్రీ టైమ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం భార్గవ్ నాకు ఈరోజు కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ మిడిల్లో ఉందండి అని చెప్పకూడదు. నాకు ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నాకు స్టేక్ హోల్డర్గా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రన్ ద కోడ్. సో మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ మీద వర్క్ చేస్తున్న ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ వర్కింగ్ కోడ్ నాకు రెడీగా ఉండాలి ఎప్పుడు మీకు సైడ్న. ఓకే. ఓకే, నాకు బిర్యానీ చేయండి అన్నాను, మీరు దమ్ బిర్యానీ చేస్తారో పులావ్ చేస్తారో ఏదైనా నాకు అనవసరం, కానీ నాకు 1:30 కల్లా తినేది ఉండాలి ఫస్ట్ డైలీ ఆఫ్టర్నూన్ నా టైంకి. సో ఆ టైప్లో మీరు ఇప్పుడు కుక్ చేస్తున్నాను, మీకు అద్భుతంగా ఉండదు టేస్ట్ అని అంటే నాకు ఆకలి పోయిన తర్వాత ఎందుకు, నాకు అక్కర్లేదు కదా. అదే. సో కస్టమర్కి వాల్యూ ఎప్పుడు వాడికి కావాల్సినప్పుడు ఇవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్. రెండోది వాడు అనుకున్న బేసిక్ క్రైటీరియా ఉండాలి. ఓకే. ఓకే, ఈ రెండు మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు మీ దగ్గర కోడ్ ఎవ్రీ టైం ఉండాలి. అందుకే మనకి బిట్ బకెట్లోని గిట్ రిపాజిటరీలోని ఎవ్రీ టైం ఏ వర్కింగ్ కోడ్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా. ఓకే. ప్రతిరోజు మార్నింగ్ లాగిన్ అవగానే చెక్ చేసుకుంటాం నాకు ఐడియా వర్క్ లేదా? అవుతుందా. ఈ గిట్ ప్రో అది మీరన్నారు గిట్ ప్రో రిపాజిటరీ అట్లనే ఇంకా అది నాకు ఐడియా లేదనమాట. సో ఐడియా లేదు. ఓకే, సరే. అంటే అదేం లేదు, క్లౌడ్లో అంటే ఆన్లైన్లో ఎక్కడో కోడ్ సేవ్ చేసుకున్నాం, నేను లోకల్గా సేవ్ చేసుకోకుండా. అదే దాని లాజిక్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న కోడ్ వర్క్ అవుతుంది, మీ దగ్గర ఉన్న కోడ్ వర్క్ అవ్వట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అదేంటి నిన్నటిదాకా మన ఇద్దరు కోడ్ ఒకటే కదా, అది ఎలాగవుతుంది అని అంటాను నేను. లేదు, నేను రాత్రి వచ్చిన చేంజ్ చేశాను నేను, అందుకే అవ్వట్లేదు నాకు అని అంటారు మీరు. అలా ఓకే. ఒప్పుకోకూడదు మనం. మన ఇద్దరికి కంబైన్డ్గా ఇప్పుడు ఒక అకౌంట్లో ఎక్కడో కోడ్ ఉంది సపోజ్, ఆ కోడ్ని నేను ఎవ్రీ టైం తెచ్చుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో వెన్ యూ డూ ఎనీ చేంజ్ ఆ అకౌంట్లో వేసేస్తారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా నాకు అక్కడి నుంచి వస్తుంది, మీ చేంజెస్ కూడా ఉంటాయి నా దగ్గర. ఓకే. అది ఓకే, గిట్ రిపాజిటరీ అనేది డేటాబేస్ అనమాట. అంటే ఐక్యూ అంతేనా బ్రదర్? అంతే అంతే, యా. రిపాజిటరీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన జీమెయిల్ అకౌంట్ లాగా. సపోజ్ నాకు ఒక అటాచ్మెంట్ కావాలి, మన ఇద్దరికి సేమ్ అకౌంట్ ఉంది, మెయిల్ ఐడి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎవ్రీ టైం వెళ్ళి అటాచ్మెంట్ అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇది ఎడిట్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే, సో రిపాజిటరీ అంటే సమ్వేర్ వేర్ వీఆర్ కీపింగ్ ద అప్డేటెడ్ కోడ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బి షేర్ టు ఎవ్రీబడి. ఓకే. సో అది మనము ఫ్రేమ్‌వర్క్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం. ఎస్, ఫ్రేమ్వర్క్ నుంచి కాదు, అదే ఫ్రేమ్వర్క్ అందులో ఉంటుంది. అదే. అంటే ఇప్పుడు ఈ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఓకే. అదే ఫ్రేమ్వర్క్ అనుకుందాం. అలర్ట్స్, మళ్ళీను బ్రోకెన్ లింక్స్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పాత్ వరకు అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది తీసి నేను గిట్ హబ్లో పెట్టేస్తాను డైరెక్ట్గా. ఓకే. ఇది పైచామేనా? ఇది పైచామా? చెప్తాను, అది చూపిస్తాను. ఇది తీసి ప్రాజెక్ట్ మీరు అక్కడ అప్లోడ్ చేసేసి మీరు రాత్రి పడుకున్నారు, ఓకే. యూఆర్ ఇన్ యూఎస్. నేను మార్నింగ్ లెగిసాను, నా టైంకి ఇప్పుడు 8 o'clockకి, మీకు నైట్ 9 ఎంతో అయింది ఇప్పుడు నా టైంకి. ఓకే, నాకు 8:40కి, మీకు ఇప్పుడు 8:20 అవుతుంది. సారీ, ఓహ్ మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు కదా, మర్చిపోయినా. ఇప్పుడు మీకు 8:30 అంత అవుతుంది నైట్. సో ఇప్పుడు మీకు
మీరు ఉండరు ప్రోడక్ట్ అవైలబిలిటీలో, బట్ మీ కోడ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది నాకు. సో దట్ ఐ విల్ టేక్ దట్ కోడ్ అండ్ రన్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. సో మీరు నిన్న రాత్రి చేసిన చేంజెస్ అన్నీ అందులో ఉంటాయి. అవి నేను ఇప్పుడు వెరిఫై చేసి నా చేంజెస్ అప్డేట్ చేసి నేను బిఫోర్ పాసింగ్ దట్ కోడ్ టు యూ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే. క్లియర్? అండర్‌స్టూడ్. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్లో ఎక్స్చేంజింగ్ ద కోడ్ ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ద డేటా ఇన్ ఎ ప్రాపర్ మేనర్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఓకే. సో ఓకేనా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ వచ్చేట వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండకుండా. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్. ఓకే. మెయిల్‌లో అనుకోండి నేను పంపిస్తాను. మీరు వర్క్ అవ్వలేదంటారు. నేను చూస్తాను. ఓహ్! సారీ భార్గవ్, ఇదా అటాచ్ చేసేసాను. నేను బై మిస్టేక్ ఇంకోటి అనుకోని అటాచ్ చేసేసాను ఇది. ఇది కాదు, ఇదిగో ఇంకోటి ఇస్తున్నానని చెప్పి అప్పుడు ఇస్తాను అటాచ్ చేసి మళ్ళీ. 1 డే ఓకే. వేస్ట్ అవుతది మీకు ఈలోపు. నేను బై అండర్‌స్టూడ్. మిస్టేక్ అటాచ్ చేసేసాను అన్నాను అనుకోండి మెయిల్‌లోనే. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే స్టాండర్డ్స్, ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్. ఓకే. ఇది ఇలాగే చేయాలి అని. మెయిల్‌లోనే అటాచ్ చేసుకుంటాను. లేకపోతే చాట్‌లో పంపిస్తాను. అలా కుదరదు. నాకు అయితే ఏదైనా గిట్‌హబ్‌లోని రిపాజిటరీస్‌లో పెట్టు. అక్కడి నుంచి మేమందరం తీసుకుంటాం. అంతే సింపుల్. అది అయితే 1 మెంబర్ అవ్వని, 10 మెంబర్స్ అవ్వని ఇలాగే చేయాలి వర్క్. ఓకే. సో అదనమాట. కొంతమంది ఏంటంటే 2 మెంబర్సే కదా, 1 మెంబరే కదా, లెట్స్ డూ దిస్ అంటారు. అది మీరు ఇంటర్నల్‌గా చేసుకోవచ్చు. బట్ టీమ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొలది ప్రొసీజర్స్ మార్చాలి మళ్ళీ. అప్పుడు కష్టం. సో లెట్స్ స్టిక్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఓకే. ఏదో అడుగుతున్నారు. ఆ! సో ఇంగా ఇది ఓవరాల్‌గా ఇట్లా గిట్ అది గిట్ రిపాజిటరీ అనేది డేటాబేస్ అనమాట. సో ఫ్రేమ్‌వర్క్ అనేది, సో మనం కోడ్ అంతా స్టోర్ చేస్తాము. అదేంటంటే అప్ టు అంటే లైక్ అక్కడ ఒకేసారి యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడం. ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంటుంది దాంట్లో. అందరూ చేసిన హుహు. కోడ్. సో హుహు. ఒకేసారి యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి జస్ట్ మనం అదొక టూల్ అనమాట. సో ఒక చోట చేంజ్ చేస్తే అది మొత్తం అన్ని పేజెస్‌లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో, అంటే మనం ఇంకా కోడ్ అనేది ఎక్స్‌ట్రా రాసేదేముండదు. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ టూల్ అనమాట. సో, అంతేనా బ్రదర్? అంతే. యాహ్! ఓకే. సో, అయితే మనం ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ ఇంకా అది ఎంత టైమ్‌లో కవర్ చేసేసేయొచ్చు మొత్తం అంటే జనరల్‌గా ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ అనేది? ఎన్ ఎంత టైంలో అంటే నాకర్థం కాలే. మళ్ళీ చెప్పండి. ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ అనేది ఓవరాల్‌గా మనం అంటే ఇప్పుడు జనరల్‌గా మనం ఫస్ట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్‌తో స్టార్ట్ చేస్తాం. తర్వాత హ్మ్. తర్వాత నేనైతే 30 డేస్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేశానండి. ఓకే. ఓకే. ఒక 10 డేస్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ విత్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ లైక్ దిస్. ఓకే. రాండమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. ఒక 15 డేస్ ప్లస్ ఏంటి, ఓన్లీ ఆటోమేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. బోత్ పైథాన్ చేయాలి, సెలీనియం చేయాలి, 2 కలిపి చేయాలి అండ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. ఇందులోనే మళ్ళీ మన ప్రాక్టీస్ కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం ఎంత ఎంత చెక్ చేసుకుంటున్నామని కాదు, మీ ఆఫ్‌లైన్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఎంతుంది అనేది కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. తప్పకుండా. కంటిన్యూ హ్మ్. చేపట్టడానికి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా. సో ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ వైస్ అంటే అది ఫ్రేమ్‌వర్క్ లాస్టే వస్తది. ఫ్రేమ్‌వర్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఎనఫ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేనప్పుడు మీరు ఫ్రేమ్‌వర్క్ గురించి నేర్చుకొని కూడా లాభం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వెల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అన్ని సమానంగా నేర్చుకోవాలి తప్పదు మరి. ఓకే. ఓకే. అంటే నాకు తెలీదు అందుకని అడుగుతున్నా. హ్మ్. ఫ్రేమ్‌వర్క్‌కి మనము ఒక 5-6 డేస్ ఇద్దాము. ఓకే. ఫ్రేమ్‌వర్క్ మీకు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అర్థమైపోద్ది మీకు. ఓహో! ఇది ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఇంతేనా అని. ఇట్స్ జస్ట్ లాజికల్‌గా మనకి బాగా అర్థమైన కోడ్‌ని బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ముక్కలు ముక్కలుగా అంతే. ఓకే. మెయిన్ మనకి ఇంగా పైథాన్ ప్లస్ సెలీనియం అనేది 2 హ్మ్. ఇంపార్టెంట్. మాన్యువల్ యాహ్! టెస్టింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ అనేది మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. అంతే కదా! అంతే. యెస్. ఓకే. ఓకేనండి అయితే. వి కెన్ లాగ్ ఆఫ్ ఫర్ ద డే. రేపు నుంచి రిలవెంట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. ఓకే ఇప్పుడు బ్రదర్. ఒక్క నిమిషం. ఇందులోని కంటెంట్ అంతా ఇందులోని రాసుకుందాం. మళ్ళీ టైప్ చేయండి కష్టం. ఓకే. ఇది నోట్స్ లెక్క అంటే హ్మ్. మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్‌లో నోట్స్ లెక్క ఇస్తారా ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది? అదే చూస్తున్నాను. నేను నేను డివైసెస్ చెప్తాను ఒకసారి. ఓకే. ఓకే. హ్మ్. ఫైండింగ్ ఎ ప్రోడక్ట్ సక్సెస్‌ఫుల్. యాహ్! ఓకేనండి. యాహ్! అండ్ నేను యాక్చువల్లీ ట్యుటోరియల్స్ అన్నీ దీంట్లో చూసానండి. ఎస్‌డిఇటి క్యూఏ ఉంది ఇక్కడ. దీంట్లో ఒకసారి లింక్ పంపించరా నాకు? యాహ్! ఎస్‌డెట్ క్యూఏ ఓకే. ఎస్‌డెట్ పవన్ ఓకే. చూస్తాను ఒకసారి. మేబీ ఓకే. కొంచెం బేసిక్స్ మనం కూడా అందులో నుంచి డిరైవ్ చేస్తే మీకు ఆల్రెడీ చదివినవి కాబట్టి కొంచెం త్వరగా ఉంటది మైండ్‌లో. ఓకే. ఓకే. యాహ్! ఓకే బ్రదర్. థాంక్ యూ. ఓకే. యాహ్!
నేను మీకు ఈ లింక్ అనేది దీంట్లోనే కదండి షేర్ చేసేది? లైక్ ఆ! ఎందులోని? నోట్స్. దీంట్లో. ఓకే. మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇందులోనే సీఎస్‌సీయే కదా చేశారు? సీఎస్ఏ చేశాను. ఓకే. సరే. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎ బ్రేక్ మీరు ఐటీలోకి రావాలనుకుంటున్నారు అంతే కదా? మిడిల్‌లో ఇంకేం లేదు చదవలేదు కదా మళ్ళీ? అంటే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశాను బ్రదర్. ఎంఎస్ హ్మ్. స్టాక్ డెవలప్‌మెంట్ మీద అంటే ఎంఎస్ జావా. ఇప్పుడు 2015, 16లో చేశారనుకోండి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా వేరే వేరే ఐటీ సైడ్ ఏం చేయలేదు. రైట్? ఐటీ సైడ్ అసలేం చేయలేదు బ్రదర్. వేరే ఓకే. మీరు బిజినెస్. ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీద కూడా ఈక్వల్‌గా ఫోకస్ చేయండి. ఐ మీన్ లైక్ ట్రై టు గెట్ సమ్ రిసోర్సెస్ వేర్ దే కెన్ షో సమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫర్ యూ. ఓకే. ఓకే. యాహ్! యాహ్! ఓకేనండి. యాహ్! క్యాచ్ యూ ఓకే. టుమారో. చలో బాయ్. థాంక్ యూ. బై.